See, basically, Congress government has failed to maintain the law and order. It is always in a appeasement politics. They are not having clarity. They are very divisive. They want to divide the society and communal lines on vote bank politics. This kind of incidents have been happening time and again. So it's been going on. So we want to ensure the innocent people are not affected. The innocent people who have lost the properties should be compensated, and the real culprit, who are the real culprit, they should be booked, and the people behind this entire incident should also be booked. They should be exposed. They should be exposed. The nexus, what we are looking for is the nexus. What is the nexus we want to see? And this has become a heaven for all kind of illegal activities. So we want to bring out all these aspects and take all the inputs from all the eyewitness and the affected people. We are trying to have a very systematic approach with regard to this incident and ensure in this future nowhere else this kind of incident, even if it happens, what is the best possible way to ensure justice for everybody? You are speaking to all the communities and yes, all the people. Yes, all the people. So what will be the next course of action of the irrespective of religion, caste, we are going to talk to every section of society. Some of the RSS workers yesterday nights are being stopped in Mandya. They were not allowed to come here. How do you see this? They were supposed to join you here and they were planning to come on March, Padayatra. I don't know. I am not aware. Yeah, they were stopped there. No, I am not yesterday aware. night. I think my president. I think. I'm not aware. In Melkote. Melkote, the police, without any grounds, they went and raided. It is not fair on them. They are the patriots. They work for the good of the country. They work for communal harmony to protect the interest of all sections of society. So you are also meeting SP and other officials? Yes, already I've met. First, let us talk to the affected people and the eyewitness and the concerned organizers. Then we can talk to the, once the report is ready, wherever necessary is there, to talk to the concerned authorities. If you want any clarification from the police or any other officers, definitely we talk to them. It's okay. इसमें आए हैं, आपने यहाँ से देखे हैं, आपने यहाँ से देखने के बाद आप क्या एनालिसिस करने वाले सर? आप भी कमेटी के मेंबर हैं. ये एक्चुअली ये सरकार फेल हो रहे, मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर का उस्तुवारी होगा या होम मिनिस्ट्री टोटली फेल है. मालूम था इनको, इंटेलिजेंसी फेल ओवर है या जानबूझ के किया गया, ये हम नहीं बोलने चाह रहे. मालूम था ये उन्हें पेट्रोल बॉम्ब तैयार कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट सब इकट्ठा हो रहा है. उसका साथ कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन लोगों के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता है. एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्ड. इसको इधर या उस्तुवारी जो सचिव है या होम मिनिस्टर, मेन होम मिनिस्टर, इधर का जो पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल किया गया है, होने दो. यह मैसेज होने दो. इन लोग लास्ट इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में फेल हुआ है कांग्रेस, उसका गुस्सा उन लोग बदला लिया जा रहा है, ऐसा मैसेज. हाँ, ये सब चीज लिया है हम लोग ने, कुछ इंफॉर्मेशन लिया. मैं बाजू का ही ताल्लुक का हूं, मैं इधर का उस्तुवारी मंत्री भी था, तो कुछ इंफॉर्मेशन है. इसको जानबूझ के ये सब दबाया गया है, इसको बोलना चाहूंगा. लेकिन ये पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा. आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर? रिपोर्ट करेंगे. सरकार फेल हो रहे तो हम लोग इसके लिए आगे लेना ही पड़ेगा. सरकार फेल हो रहे तो क्या करना चाहिए? सरकार कर्नाटक नहीं है, सरकार पब्लिक नहीं है. इनको सरकार को चुन के आया गया. ये समझता है मुस्लिम लोग को पुश करेंगे तो हमारा सरकार बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ओनली मुस्लिम से नहीं सरकार बना है. आप सबसे बात करेंगे सर मुस्लिम कम्युनिटी से? मुस्लिम कम्युनिटी भी हम चाहते हैं. हिंदू मुस्लिम बाय बाय रह के इधर गणपति का उत्सव किया जा रहा था आज तक हमारा जिला में. और हमारे जिला में ये ऐसा भेदभाव नहीं था. ये इसको क्रेडिट किया गया है, इसको इन लोग ने प्रोडक्शन किया है, ये पॉलिटिक्स यूज किया गया हुआ है. I have just arrived here
See, there are various cases of arson. Various arson cases are there. Arson, fire mischief, criminal trespass, and common intention to destruction of private property, etc. So we will make an assessment of that, and we'll see from which direction ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ದರ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಓವರ್ ದರ್. Any communal disturbance is attributed only to lack of preparation in handling. There has been a monumental failure of nipping the problem in its bud over there, which has led to such a big conflagration over there. So let us assess it over there and see how responsibility can be fixed over You there. always said, sir, that peace is important. Yes, sir. So are you going to speak both the First, communities? let me speak. Let me first attend to the protocol of sending the minister. I'll come back. I'm going to be here, madam, and I'm going to be here.